All right, we're live. Hello, everybody. Tara Bachland here. And with a little introduction, I noticed our previous Arabs and Spanglish, we were just starting right in. And so I'll give you a little heads up. I'm Tara Bachland. I would say, a natural health coach and herbalist with the Matthew Wood Institute of Herbalism. But we do many other things, so it's kind of hard to summarize it up. But en el inicio del Herbs in Spanglish, no damos la introducción a nosotros. Entonces, yo soy Tara Bachland. Yo soy herbalista con Matthew Wood Institute of Herbalism, también un coach de salud natural. And here I'm with my colleague and Alberto Carbo, and I'll let him introduce himself. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alberto Carbo y soy herborista. También trabajo con el Matthew Wood Institute of Herbalism y me encanta todo lo relacionado a la salud natural. My name is Alberto Carbo. I'm an herbalist and I also work with the Matthew Wood Institute of Herbalism, and I'm interested in anything to do with natural health or ways to support our health naturally. And our backgrounds, we both have different interests relating back to Central, South America, Spanish. As you may be able to tell, I'm not a native speaker, but I love the Spanish and Latin-based languages and sharing about health and wellness. So it's a perfect pairing. And entonces, mi pasión también son las lenguas. Y me encanta el español, el portugués, y como pueden oír, el español no es mi lengua, no es materna. Primera. Uh-huh. Pero me encantan las lenguas y también el sujeto de salud, entonces combinamos los dos y me encanta más los sujetos. And thankfully, I'm here with my colleague Alberto, who can help me along with the words that I'm struggling with, but hopefully it gives you some hope and courage as well. Uh-huh. Y bueno, pues yo soy colombiano, nací en Colombia y me mudé a Canadá. Vivo en Canadá por ahora. Y sí, I'm Colombian. I was born in Colombia. I moved to Canada and I live here now. And yeah, I also love languages. Me encantan los idiomas también. So yeah, this is a great project to do with the languages and herbs, and it's lots of fun. Un proyecto muy chévere con hierbas y idiomas. Y, ¿Es más correcto decir idiomas de que lenguas? Pues correcto, no sé. Idiomas es lo que yo diría, pero la lengua española, la lengua también se usa. Mm-hmm. Sometimes it can really depend too on the region that you're from and like the types of words, or I hear it first in my head in Portuguese usually. So if something's really funny, that's why. But I was actually pleased last week I got to help you with a word. So thanks for your good buen humor sobre esto cuando podría ayudarte con una palabra en inglés. Uh-huh. So we hope that overall through this, that we can inspire you, whatever it may be that you are learning and may have challenges. Entonces esperamos que se inspira por nuestros enseñantes. Si para mí, por ejemplo, no es tan fácil contar todo esto en español, pero yo espero que va a darte más confianza en aprender que sea un idioma, sobre herbalismo, cualquier cosa que necesites adivinar o solamente hacer lo que quieres hacer y vas a aprender. Sí, y una buena comparación de cómo aprender es igual para el herborismo que como para los idiomas, que hay que intentar. Así uno falle, así uno diga algo mal, si uno quiere aprender un idioma, hay que intentar decirlo, practicar, y es lo mismo con el herborismo y las modales de salud natural. Hay que probar las cosas e intentar para entender
cómo funcionan. And so there's an interesting parallel between learning languages and learning about herbs and or natural ways to support your health naturally. And it's that you have to put yourself out there. You have to, if you're trying to speak a language that you don't know, you have to try. You're going to fail, but that's how you learn. And then same with herbs, you have to try them. Of course, you have to be safe, but you have to try them. And as you do, you'll learn them and you'll know them. Y es probable que no vas a morirte, pero solamente morir de vergüenza. So you probably won't die. Be careful with your herbs, but you might die of being ashamed of what you might have said, but it's worth it. You'll survive. So with all that being said, how about we get into this week's herb? Let's do it. All right. So this week we're talking about raspberry and blackberry, and I did it on purpose. Yo vestí con la color de Frambuesa y Mora, pero Alberto también tiene una camiseta del mismo color. Fue sin querer queriendo. It wasn't on purpose. I just grabbed a shirt out of the drawer and it ended up being the same color. So in celebration, on purpose or not, here we're talking about Frambuesa y Mora. And all right, you may know them as foods, but they are also herbs that can be used medicinally. So this is always my test each week. I get to read this in Spanish. So this is not medical advice. These are stories and personal experiences. Oops, there's this typo. Based in tradition. Consult your trusted medical provider with any concerns, changes, or additions related to your health. Esto no es consejo médico. Estas son historias y experiencias personales basadas en tradición. Consulta con su médico para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. All right. The official name. So each herb, each plant has its common name and an official botanical Latin name. Entonces, cada hierba, cada planta y también los animales tienen su nombre común y sus nombres de latín. Sí, y es importante si uno está practicando herborismo o aprendiendo de identificar la planta correcta y el nombre botánico en latín ayuda a hacer eso porque en regiones diferentes la misma planta puede tener muchos nombres comunes diferentes. So it's important to learn to use the botanical Latin because that can help you identify a plant or to know that you're talking about the same plant as someone else, because the plants can have many different common names depending on the region that you are in. Entonces, raspberry is Rubus ideaus, and blackberry is Rubus fructicosus. And in South America, you also found Rubus ulmifolius. La frambuesa es frambuesa y se dice Rubus ideaus en latín. Y la mora se dice Rubus fructicosus y también en Latinoamérica se encuentra Rubus ulmifolius. So we all know the fruit, right? I'm sure many, if not all of us, know the fruit. But when we're talking about the medicinal uses, we're talking about using the leaf. Entonces, todos nosotros, yo creo que conocemos la fruta de la frambuesa y la mora, pero para los usos medicinales usamos la hoja. Sí, ambos de la frambuesa y de la mora. Both raspberry and blackberry use the leaves medicinally. Entonces, la doctrina de asignaturas, para los que no han conocido esa terminología, es un método antiguo de aprender o verificar el uso de las plantas medicinal según la forma y los colores de la planta, comparándolos a el cuerpo y tal vez la patología que se tiene en ese momento.
Entonces muchas veces la planta puede parecerse a una parte del cuerpo o el entorno en donde vive puede parecerse a la condición a la que ayuda. Un ejemplo muy sencillo es las nueces del nogal, que por sus vitaminas y minerales son muy buenas para el cerebro. Y si alguna vez han visto una nuez de nogal, se parece a un cerebro. So the doctrine of signatures is an ancient way of identifying the medicinal use of plants. And this is done by observing the structure, the shape, and the color of the plant, as well as its environment in which it grows, and comparing it to body parts or ailments that people are experiencing. And this has been used for, thousands and thousands of years in many traditional cultures, although by different names. And a very simple example is walnuts are good for your brain, and they have many vitamins and minerals, great for the brain. And if you look at them, they do look like a brain. Y entonces la doctrina de asignaturas de la frambuesa viene, Matthew Wood dice que viene de la tradición indígena de la gente de Norteamérica. La tradición indígena de la gente de Norteamérica tiene 12 plantas específicas para usos ginecológicos, y casi todas estas plantas tienen hojas de 3. Como pueden ver, la frambuesa tiene 3 hojas, 2 hacia el lado y una hacia el frente. Y Matthew Wood y Phyllis Slate piensan que esto tal vez puede relacionarse. El útero está sostenido por 6 ligamentos, entonces pues 3 es un derivado, 6 es un derivado del 3, entonces esto podría ser una asignatura que demuestra el uso para condiciones femeninas. So Matthew Wood talks about the female heritage herbs of the indigenous people of North America quite a bit, because it's a very unique, there's 12 herbs that he speaks of, and no other tradition seems to have as many herbs as the North American indigenous female herbs do, that are specific for gynecological uses. And all of them have leaves of 3. And Matthew Wood and Phyllis Slate say that this is comparable to the uterus. The uterus is held up by 6 ligaments, and 6 is a derivative of 3. So this can point us to the gynecological uses of raspberry leaf. And it's quite amazing. I mean, this concept, it seems like it's magic, or someone just created something. But the more you study the herbs, you'll see that these commonalities really exist. Entonces, puede parecer que es increíble, que es algo, la doctrina de asignaturas es algo que alguien se crió como historia de... what is it, like Lord of the Rings or something? Pero puedes comparar, cuando comparas, parece que es la verdad. Entonces, no es ciencia como es verdad como ciencia. It's not like it's science where we prove a theory correct, but it is, that's evidence. It's another word that starts with the E in English. But you just observe. You observe what is happening. Entonces pueden observar por los años, por los generations. I think that's a direct generaciones. Uh-huh. Yeah. Y funciona. Entonces parezca que es la verdad. Uh-huh.
And also, we've had classes just recently. If you're really interested in doctrine of signatures, we have a class each month at the Matthew Wood Institute of Herbalism about a new plant. And you can participate and share what you're learning, what you're seeing in the plant. And we really invite you to join. It's really a lot of fun. Entonces, nos invitamos a todos ustedes a una clase que es gratis cada mes de una hierba nueva, estudiando la doctrina de asignaturas con esta nueva hierba de cada mes. And it's really fascinating. Also, just the other night, we had a class on Raspberry and Blackberry with Matthew Wood and Phyllis D. Light in Herbs A to Z. También el otro noche, yeah. We had tuvimos una clase sobre la frambuesa y también la mora con Matthew Wood and Phyllis D. Light en el Matthew Wood Institute of Herbalism.com en la clase que se llama Herbs A to Z, hierbas A a C. And it's really amazing. So we encourage, if you want to learn a lot more, because we're just covering the basics. Entonces, en esta clase o en este episodio es solamente sobre los básicos, pero si quieres más detalles, pero muchos detalles sobre estas hierbas, go to Herbs A to Z for sure at the Matthew Wood Institute of Herbalism. Bueno, ambas hierbas, la frambuesa, la hoja de frambuesa y la hoja de mora, tienen usos tradicionales de tonificar. Entonces ayudan a tonificar los tejidos que están muy relajados o atónicos, o sea, sin tono. Y específicamente, como habíamos dicho, ayuda a tonificar el útero después de un parto. Y ese fue un uso tradicional de la gente indígena de América del Norte. So both of the blackberry and raspberry leaves are toning. That's because of their astringency. And they help to tone relaxed tissues or tissues without tone. And a specific use is to help tone the uterus after birthing. And this is a female heritage Native American use, as we had discussed earlier. And to add also, it is nutritive. It's got many vitamins and minerals, so it helps to tone the uterus, but it's also helping to provide much needed minerals and vitamins, which are used in abundance in creating a baby, of course. Otro beneficio de las hojas de frambuesa específicamente es que son muy nutritivas, tienen muchos minerales y vitaminas. Entonces, después de un parto, cuando una mujer ha usado muchos minerales y vitaminas para crear un bebé, aparte de ayudar a tonificar el útero, ayuda a contribuir vitaminas y minerales. Y para clarificar, este uso es específico a la hoja de frambuesa, no la hoja de mora. So to clarify, this use is specific to raspberry leaf, not blackberry leaf. And this is probably a really good time to say that even though we've grouped these herbs together, they have very similar but different actions. Basically, blackberries is much stronger in action, so you want to use that with much more care. Entonces, es un tiempo bueno para decir que como combinamos las dos hierbas en un episodio, es muy importante decir que las dos hierbas son similares, pero muy diferentes. Como la mora, la hoja de la mora es mucho más fuerte, entonces tienes que tomar mucho más cuidado con las hojas de mora. Pero tomas cuidado con los dos, como vamos a decir más tarde. So, but be careful with both, like we'll just explain in a little bit. And this is a great point also to say, so they both help with digestion, in particular with like loose stools or diarrhea, where raspberry leaf is going to be more mild in its action. The blackberry leaf is going to be much stronger. And sometimes that's helpful. Matthew Wood has said that
for example, if you are traveling in areas where you get food poisoning or something similar, then that's a nice time to use something stronger. Most of us don't have to do that these days, however, in most cases. Entonces, las dos funcionan para ayudar con la digestión, pero específicamente cuando tienes síntomas de diarrea, ¿no? Diarrea. A veces yo veo la palabra, pero yo oigo la palabra en mi cabeza, pero no tengo que comparar. Entonces, pero las hojas de la frambuesa son más suaves y no son tan fuertes como las hojas de la mora. Entonces es más común que vas a usar las hojas de frambuesa. ¿Quieres decir más sobre eso? Would you like to say more about this? Sure. Yeah. So generally, raspberry leaves would be, you could use more for more conditions, and you could use it more for a longer period of time, and it would be for conditions that you're trying to change over time. Whereas blackberry leaf is more for acute use. So if somebody is having what would be called dysentery in the past, but very loose bowels where essentially they are not stopping, they're just continuing to experience diarrhea, you would use the blackberry leaf specifically for that. And when the bowels stop doing that, you would discontinue using the blackberry leaf. Entonces la frambuesa se usa más para tonificar el sistema digestivo a través del tiempo para condiciones más leves. Entonces se puede usar por más tiempo y no es tan fuerte, mientras que la hoja de mora se puede usar más específicamente para usos agudos. Entonces, cuando alguien está teniendo disenterio, es como le decían antes, pero diarrea básicamente incontrolable que continúa y continúa, entonces se usaría la hoja de mora en este caso, y se usaría hasta que el sistema digestivo recobrara su ritmo o parara de evacuar constantemente, y en ese momento se descontinuaría el uso de la hoja de mora. ¿Has usado las frambuesa y la mora en cataplasma? Yo no he usado. Have you used the poultice before? I haven't used it that way. Yeah, I have used it, not frequently, and mostly because there was no yarrow around. But yarrow o la milenrama, que hicimos un episodio de milenrama. We did a Herbs in Spanglish on yarrow, so check that one out. Es específico para parar el sangramiento de una cortada, pero en este caso yo me corté y no había milenrama, entonces usé hojas de mora y ayudan a frenar el sangrado. And so I didn't have any yarrow around. I cut myself, and I used blackberry leaves, and those help to stop the bleeding as well because of the astringency. The astringency helps to bring the tissues together. La astringencia ayuda a atraer los tejidos el uno al otro y así pues para el sangrado. Increíble. Did it take very longer than the yarrow, or was it comparable? ¿Duró mucho tiempo? It was quick. It was quick. Yeah, it helped. It was fast. Fue rápido. No se demoró. Wow. Sí, y la hoja de frambuesa la uso más para
en una fórmula para, por ejemplo, alguien con eczema o problemas de piel donde hay ampollas o donde hay fluidos saliendo de la piel. Se puede hacer una cataplasma o se puede hacer en combinación con otras hierbas un baño. So the raspberry leaf I use more for conditions like eczema, especially if it's weepy, if there's like blisters and it's oozing and you want to tone the tissues. I use raspberry leaf in combination with other herbs as well. And you could do that as a poultice or as a soak, a hand soak or foot soak or a bath. Very cool. So also for the flu, kind of related to the digestion issues, especially for the tonifying, if there's loss of fluids. Entonces también para la gripa, parecido con los síntomas de la digestión, de diarrea o si está perdiendo muchos líquidos. Wow. I have the words in my head, but they are just not coming out today. I have not used it personally for these situations. Have you? Yeah. I put it in a blend, a tea formula. So it helps, especially when there's runny, lots of mucus, almost watery mucus coming out your nose or postnasal drip. And you can use a tea, and it helps to tone. So it helps to tighten the tissues in the nasal passages, in the throat, and it helps to prevent that leaky, runny nose. Entonces, sí, con gripa donde hay muchos mocos, casi mocos aguados que salen constantemente por la nariz o se van hacia atrás por la garganta, se puede usar la hoja de frambuesa y en combinación con otras hierbas o sola una infusión, y eso ayuda a tonificar los tejidos y frenar la pérdida de fluidos. Amazing. Wonderful stuff. And so we already talked about a number of these uses, but it's definitely worth repeating. Y ya platicamos sobre los usos, pero es bueno para repetir. Mismo si no sabes lo que es una cataplasma, especially if you're not sure what a poultice is, this is actually a really neat picture. This is a very neat, as in also very tidy picture of a poultice. Entonces, normalmente la cataplasma no es... Bueno, para mí y Alberto, cuando vimos esta foto, nosotros dos éramos como, wow, qué bonito este cataplasma. Es tan, how would you say, like, neat. Tan bien hecho. Bien hecho, sí. And so if your poultice doesn't come out like this, no problem, okay? But generally a poultice, well, I have not made poultices that much, so I would probably have you explain how does yours generally look? Yeah, usually I would, I'm going to try this though, because that looks handy. But usually I would take a cotton cloth, natural fibers, and you want to lay it flat. And I would put in this case, raspberry leaves in there. Then I would fold it over, and then I would steam that cloth and take it out. And then I would put that over the area once it cools enough to, not burn you, but still warm. Put it over the area. Entonces, normalmente yo pongo un trapo de algodón o fibras naturales plano en un mesón y pongo las hojas de frambuesa ahí y lo doblo en 4. Y después meto eso y lo cocino al vapor. Y después se saca cuando se enfría un poco, pero todavía un poco más de tibio se pondría en la zona afectada. Mm-hmm. Yeah. Also, the infusion or the tea,
I really like the tea. It's very yummy. It's really similar to black tea, and I find it just really enjoyable to drink. Add a little bit of honey, and it's really delicious. Entonces me gusta mucho de la infusión. A mí el sabor es como cha negra o té. No, perdóname. Es como té negra y yo pongo un poquito de miel y para mí es delicioso. And of course, the culinary uses, I think all of us know how delicious the raspberries themselves. Of course, in this case, we're talking about the raspberry and the blackberry fruit. Entonces, en este caso, del usos culinarios, estamos platicando sobre la frambuesa y la mora, las frutas. Entonces, varias veces, muchas veces, maneras que puedes usar las frutas. And Alberto is going to tell us a few tips and tricks as he's worked in the kitchen. Sí, antes de eso quiero clarificar también que el té de la hoja de frambuesa es astringente, y el té de la hoja de mora es aún más astringente. Entonces, si eres alguien que tiende a estar constipado, no es una buena hierba para ti porque va a causar más constipación. Raspberry leaf tea, I just wanted to clarify that raspberry leaf tea is astringent in taste. It's a bit sour as well, but it does have astringency, as we've talked about. And the blackberry leaf tea would be even more astringent. So if you're someone that tends to be constipated, it's not something you would want to drink, as it would likely make you more constipated. And even if you're not constipated and you drink it for a prolonged period of time, it could make you constipated. Así no seas alguien que sufre de constipación. Si lo tomas por mucho tiempo, podría llegar a eso. Entonces, con cuidado. Just be cautious of that. Thank you for repeating that. It's well worth repeating. I've even heard that the blackberry fruit, someone had told me that the fruit itself caused constipation. So worth noting. Y también, gracias por decir esto sobre el té. También oí decir que para alguien la fruta también de la mora causó constipación para él también. Entonces, vale la pena tomar cuidado con la fruta también. De acuerdo. So yeah, culinary uses, of course, jams, and then jams you can put in pastries or in desserts, or just use the fresh fruit in desserts. Salads, those are all great. And vinaigrettes are a great way to use them, especially if you have a garden or somewhere where you can pick a lot of them. Vinaigrettes are a great way to go. And a very easy recipe, which you can do with either blackberries or raspberries, is equal parts olive oil and vinegar of your choice. I like apple cider vinegar or balsamic vinegar. You could do white vinegar as well. But an easy recipe would be a quarter cup of each, olive oil and vinegar, and then a half cup of either raspberries or blackberries. Blend it all together. And there you have a beautiful and delicious vinaigrette. Very summery indeed. You can put that in a jar, put it in the fridge, and it'll last a few days to a week. En español, pues la mora y la frambuesa se usan culinariamente en postres, en pastelería, para hacer mermeladas, y en ensaladas frescas en el verano, por supuesto. Y si una receta en vinagretas también, y una receta que te puedo compartir, es una receta de vinagreta que es súper útil, especialmente si tienes un jardín con moras o frambuesas, o tienes acceso, las puedes encontrar silvestres a menudo, y es partes equitativas de aceite y vinagre. A mí me gusta el vinagre de manzana, o también el balsámico, pero puedes usar vinagre blanco también, o cualquier vinagre que te guste. Entonces la receta es cuarta taza de vinagre y cuarta taza de aceite de oliva, y después media taza de frambuesa o de mora, y lo metes en la licuadora.
y queda listo. Lo puedes guardar en un frasco y en la nevera hasta por una semana, y es una vinagreta muy rica para una ensalada. Sounds wonderful and so simple. Yeah, so easy. So it's pretty easy to find raspberries and blackberries, also depending on the year, right? We both live in the north, and so nowadays you can find them more year round, but es muy fácil encontrar la frambuesa y también la mora, mismo como nosotros dos vivimos en el norte en América y el Canadá, y mismo como la mora no crezca tan arriba o en el norte, donde vivimos, pero es fácil encontrar las frutas in the garden, so it's easy to find them in the gardens, in the grocery store. You can get them frozen, fresh, in the wild, by the fences and the edges of the woods. Entonces, en jardines, mercados, silvestres, tenemos bastantes silvestres aquí, la frambuesa, o lo largo de las cercas y borde de bosques. And of course, online, particularly when you're talking, I was talking about the fruit mostly, pardon me. Estaba diciendo más contando más de la fruta, pero también las hojas para usos medicinales son bastante fáciles para encontrar. So the leaves also for medicinal use are quite easy to find. I remember one of the first tinctures that I prepared was blackberry leaf, and I had no idea how much to order because blackberry leaf or any leaves are so light, and so it's just really hard to tell until you've done it a few times. Entonces, una de las primeras tincturas que yo preparé era de la hoja de mora. Yo pedí, hizo una compra online por las hojas de mora y compré bastante, pero además lo que necesitaba, pero era una... it was a lesson. Yo aprendí que no necesitaba tanto. Usually only just a couple ounces will do, but if you're making a poultice, of course, you would use more. So depende del uso, ¿sí? ¿Quieres decir algo más? Pues no, los invito a que vayan a encontrarlas en las moras y las frambuesas silvestres. Son muy divertidas de encontrar, y cuando uno las encuentra, uno no quiere dejarlas porque sigue comiendo y comiendo. So yeah, I encourage you to go and find some raspberries or blackberries in your area in the wild. And yeah, once you find them, it's hard to walk away. Absolutely. I remember the first time I had blackberries fresh from the vine, and it was actually in Colombia, and I could not believe this plant. I was like, I guess part of me knew it was a blackberry, but it was so huge. It was bigger than my thumb, and you can't tell how big my thumb is by comparison. Maybe here's a regular tincture bottle. The blackberry was probably as big as this tincture bottle. And it was just astounding. Entonces, la primera vez que yo encontré una mora silvestre en el bosque era en Colombia. Y yo no acreditaba el tamaño de la mora. Era de este tamaño, yo creo. Era increíble. I'm sure you had plenty of moras in South America. Yeah, where my grandma and grandpa's house was, or it still is, there's a mountain behind it, and it's just full of blackberry bushes. Sí, donde viven mi abuelo y mi abuelita, ahí en la montaña de atrás hay muchas matas de mora. Mm-hmm. Good memories. Yeah. Memorials. I think we're getting
Well, yeah, we have just a few minutes, but with these last few things we've already covered, I believe. So generally with herbs, always, use them with caution, especially the first time around. You want to experience how it works with your body, and it's definitely best to work with your medical advisors, whoever you trust to work with. And especially with, like we mentioned, the blackberry leaf, you want to use a lot of caution. And of course, with both of these herbs, even though the red raspberry is used traditionally at certain stages of pregnancy, there are many herbalists that would say to still use this with caution and only at certain stages. So we're not giving any recommendations on that, only to use with a trusted medical advisor, if at all. Especially during pregnancy. Sí, como siempre, la salud, tu salud es tu responsabilidad, entonces siempre busca y habla con un doctor o alguien que esté a cargo de tu salud antes de probar cualquier hierba que no hayas probado, y usar con cuidado. Si la frambuesa, la hoja de frambuesa sí se puede, se ha usado tradicionalmente durante un embarazo en ciertos momentos, pero no la estamos recomendando en este caso, y entonces siempre verifica con tu doctor y usar con mucho cuidado. Y la hoja de mora también con mucho cuidado porque es muy astringente, entonces siempre úsala con precaución y busca consejo de alguien que conoce las plantas o de un doctor. Sí, exacto. So it's worth noting again the history of red raspberry in particular, and it's one of the female heritage herbs of the North American indigenous people, which we explained earlier, but it's worth just noting specifically that it is really a treasured herb. La frambuesa es una de las hierbas de herencia para las mujeres de la tradición indígena de Norteamérica. Entonces, explicamos más esto antes, pero es importante decir esto específicamente. Tiene una historia muy preciosa, es la verdad. Well, do you have anything to add to that? Yeah, just how amazing it is that this plant was has such a beautiful use. What better use than to support women in their in pregnancy and after pregnancy, and it's so amazing that the indigenous people of North America were able to find this use, to know that to use it in this way. Que simplemente qué belleza que una planta puede ser tan útil, especialmente para mujeres embarazadas y después del parto. Entonces, y qué increíble que la gente indígena de Norteamérica pudieron encontrar este uso y enseñárselo a las otras personas. Mm-hmm. And that's it for today. That was Frambuesa y Mora. That was red raspberry and blackberry. And thank you for joining us. We have created other episodes on many other herbs at this point, actually. And I want to say a specific thank you very much to Alberto, that this really wouldn't be possible without him. Definitely to this degree. So I want to thank him very much that he's participating in this and helping to make this a reality and something fun and interesting. So gracias a todos, y específicamente gran, ¿puedo decir esto? Gran gracias. Agradecimiento. Agradecimiento. Ay, hoy es más difícil para hablar español, pero para ayudar o estar aquí con nosotros y hacer estos episodios de Herbs in Spanglish, que sin él yo creo no sería posible
o en el mío sería muy, muy, muy difícil. Entonces, gracias a ti, Alberto, y a ustedes también para estar aquí. No, gracias a ti, a Tara, y estoy muy feliz de estar acá. Me encanta compartir y seguir aprendiendo. I'm happy to be here, keep to share and to continue learning. And so, yeah, thank you too. Y gracias a todos por sintonizarse a otro episodio de Herbs in Spanglish. Gracias por estar acá y por vernos. Thank you for tuning in to another Herbs in Spanglish. Thank you. These were just the basics, but if you want to learn more in English only at this point, but is the Matthew Wood Institute of Herbalism. And if you want to learn more about natural health in general, we also have the American Institute of Naturopathy. Entonces, si quieren aprender más, por en cuanto solamente en inglés, pueden ir al matthewwoodinstituteofherbalism.com, y si quieres aprender más sobre la salud natural por general, es American Institute of Naturopathy. And there's always so much more to learn. And especially, we just encourage you to take care of yourselves and your loved ones, those around you, and the world can just be an even better place. Indeed. All right. Thank you. Bye-bye. Adios. Hasta luego. Ciao. Thank you. Bye.